are individuals, institutional units consisting of one individual or a group of individuals. All physical persons in the economy must belong to one and only one household. The principal function of household are to mean supply labor, to undertake final consumption, and as entrepreneur to produce market goods and non-financial and possibly financial services. The entrepreneurial activities of a household consist of unincorporated, आपण कालच बघितलं अनइनकॉर्पोरेटेड म्हणजे ज्यांची लिस्टेड म्हणून कंपनी ॲक्टच्या अंतर्गत नोंद झालेली नाही आहे, that remain within the household except under certain specific conditions. पाचवी गोष्ट आहे ती म्हणजे नॉन प्रॉफिट इन्स्टिट्यूशन्स serving household are legal entities that are principally engaged in the production of non-market services for household or the community at large and whose main resources are voluntary contribution. For example, ट्रस्ट एन जी ओज म्हणजे ह्यांचा प्रॉफिट मिळवणं हा मोटिव्ह नाही आहे, तर त्यांचा सर्व्हिस किंवा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून किंवा समाजोपयोगी अशा गोष्टींसाठी त्यांचा उद्देश आहे. इन्स्टिट्यूशनल युनिट्स आर द इकॉनॉमिक युनिट्स दॅट कॅन एंगेज इन द फुल रेंज ऑफ ट्रान्झॅक्शन अँड आर कॅपेबल ऑफ ओनिंग ॲसेट्स अँड इन्करिंग लायबिलिटीज on their own behalf. Examples for institutional units are manufacturing units, banks, etc. It is necessary to have a clear idea about economic territory. Economic territory म्हणजे काय बघू आपण. Institutional unit म्हणजे पहिल्यांदा आपण काय बघितलं, दॅट कॅन एंगेज इन फुल रेंज ऑफ ट्रान्झॅक्शन, ते व्यवहारामध्ये इन्व्हॉल्व होऊ शकतात आणि दे आर कॅपेबल ऑफ ओनिंग ॲसेट्स अँड इन्करिंग लायबिलिटीज ऑन देअर ओन बिहाफ. इकॉनॉमिक टेरिटरी म्हणजे काय बघा, the most commonly used concept of economic territory is the area under the effective economic control of single government. ओके, असा एरिया त्याच्यावर आर्थिक नियंत्रण असतं संपूर्ण म्हणजे राज्याचं किंवा शासनाचं. अँड इकॉनॉमिक टेरिटरी इन्क्लूड आयलँड्स, एअर स्पेससुद्धा येतं त्याच्यामध्ये, टेरिटोरियल वॉटर्स हे सुद्धा येतं, अँड टेरिटोरियल इन्क्लेव्ज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच ॲज एम्बसीज, consulates, military bases, scientific stations, information or immigration offices that have immunity from the laws of the host territory, physically located in other territories. Okay. Economic territory has the dimension of physical location. Physical locationचं dimension आहे, as well as legal jurisdiction, so that corporations created under the law of jurisdiction are part of that economy. Economic territory also includes special zones such as फ्री ट्रेड झोन म्हणजे आपला सेज आहे तो तशाप्रमाणे, किंवा ऑफशोर फायनान्शियल सेंटर्स किंवा गिफ्ट सिटीसारखे उदाहरण आहे, तर त्यासुद्धा त्याच्यामध्ये येतात. देज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड सो आर द पार्ट ऑफ द इकॉनॉमी इवन तो different regulatory and tax regimes may apply depending on the country where it is located. The territory excludes international organizations and enclaves of other government that are physically located in the territory. GDP is a production measure as it is obtained by summing the gross value added of all resident institutional units in their capacities as producer and adding the value of any taxes less subsidies on production or import of the gross value added. Net domestic product. Net domestic product is arrived after deducting the consumption of fixed capital from gross domestic product. कन्झम्पशन ऑफ फिक्स कॅपिटल म्हणजेच काय, त्याला आपण म्हणतो डेप्रिसिएशन असं सुद्धा म्हणतो. तर ते म्हणजे ते जर वजा केलं जी डी पीमधून तर ते एन डी पीमध्ये येतं. In principle, the concept of value added should not include the consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital is not a current expenditure. Okay, it is a reduction in the value of previously created assets when they are used up in the production process. It is the reduction in the value of previously created asset when they are used up in the production process.
It is just reduction in the value of fixed asset. Wear and tear is like evaporation of petrol and diesel. It means it is spent but did not benefit anybody. It is spent but did not benefit anybody. It is a part of expenditure in the production process but not of income of anybody who is involved in the production process. Okay. Thus, theoretically, value added should be the net concept and GDP should be the net concept. Okay. Hence, consumption of fixed capital is deducted from GDP and thereby NDP is arrived at. However, gross measures of product and income are commonly used for various reasons. It is due to difficulty in measuring and obtaining the data of consumption of fixed capital and to enable the international comparison. The calculation of consumption of fixed capital requires the statisticians estimate the present value of the stock of fixed asset and the lifetime of various type of assets, patterns of depreciation, etc. Estimation requires well qualified statistician data and tools which generally not available in the all countries. Hence, not all the countries make such calculations. The estimations done by different countries are not comparable due to difference in the methodology followed and the estimation with inadequate data. The gross measure. The gross measure is devoid of these difficulties to some extent and comparable in all countries measure value addition on gross basis and they are generally considered more comparable between countries. So GDP is broadly used even if economically inferior to NDP on the conceptual basis. Gross measure is devoid of these difficulties to some extent and comparable as all countries measure value addition on gross basis and they are generally considered more comparable between countries on conceptual basis. However, NDP should also be calculated. NDP जो आहे तर तो सुद्धा कॅल्क्युलेट केला पाहिजे with improved estimates of consumption of fixed capital when necessary in order to provide a significant tool for various types of analysis. Okay. Gross national income. Gross national income is the aggregate value of gross balances of primary incomes of all residents institutional units. Aggregate value of gross balances of primary incomes of all resident institutional units. It is an income measure. हे काय इन्कम मेजर आहे. इट इज अन इन्कम मेजर. प्रायमरी इन्कम्समध्ये काय असतं ते आर द इन्कम दॅट ॲक्रू टू इन्स्टिट्यूशनल युनिट्स ॲज अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ देअर इन्व्हॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके. प्रायमरी इन्कम काय असतात ते इन्स्टिट्यूशनल युनिट्सचे असतात कारण की त्यांच्या कशामुळं त्या असतं इन्कम प्रायमरी इन्कम तर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शनमुळं जो आहे तर त्याच्यामुळं प्रायमरी इन्कम असतो. और ओनरशिप ऑफ ॲसेट्स दॅट मे नीडेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन किंवा त्या ॲसेटच्या ओनरशिपमुळे जो मिळतो त्याला प्रायमरी इन्कम असं म्हणतात. मेजर आयटम ऑफ प्रायमरी इन्कम इज compensation of employees that represent the income accruing to individuals. Compensation of employees that represents the income accruing to individuals in return for their labor inputs into production process. Primary income that accrue by lending or renting financial resources, including land, to other units for use in production is called property income. As these two components are earned by factors of production, namely labor and entrepreneur, they are so called factor income. Okay, property income and factor income. Receipts from such taxes on production and import less subsidies on production and imports are treated as primary incomes of government. याला primary income of government असं म्हणतात. Primary income do not include the payment of social contribution. प्रायमरी इन्कममध्ये काय येत नाही सोशल कॉन्ट्रीब्युशनचं पेमेंट ह्याच्यामध्ये येत नाही.
to social insurance scheme and the measure and the receipt of benefit from them, current taxes on income and wealth, etc. other करंट ट्रान्सफर्स. परत एकदा आपण सगळ्या गोष्टी बघूया. प्रायमरी इन्कम म्हणजे काय असतं? इन्स्टिट्यूशनल युनिटला जवळ असलेला जो इन्कम आहे त्याला प्रायमरी इन्कम म्हणतात. कारण की का असतो तो इन्कम? तर प्रोडक्शन प्रोसेसमुळं जो इन्कम येतो त्याला प्रायमरी इन्कम असं म्हणतात. किंवा ओनरशिप, ॲसेटच्या ओनरशिपमुळं जे असतो, ज्या प्रोडक्शनसाठी लागतात त्याच्यामुळे असणाऱ्या इन्कमला प्रायमरी इन्कम म्हणतात. मेजर आयटम ऑफ प्रायमरी इन्कम काय आहे की कंपेन्सेशन ऑफ एम्प्लॉई दॅट रिप्रेझेंट द इन्कम accruing to individuals, okay, in return for their labor input into production process. Primary income that accrue by lending or renting financial properties, resources including land or to other units for use in production is called property income. Property income म्हणजे काय? जे फायनान्शियल रिसोर्सेस किंवा नॅचरल रिसोर्सेसचे लेंटिंग और रेंटिंगमुळे असतात, त्याच्यामध्ये लँड असू शकते किंवा अदर युनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, त्याला प्रॉपर्टी इन्कम असं म्हणतात. त्याचबरोबर फॅक्टर इन्कम कोणाला म्हटलं जातं? तेच म्हणजे जे प्रॉपर्टी इन्कम किंवा कंपन्सेशन टू एम्प्लॉय, म्हणजे जे फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनसाठी लागतात तर त्यांना फॅक्टर इन्कम असं म्हणतात. रिसिट्स फ्रॉम टॅक्सेस ऑन प्रोडक्शन अँड इम्पोर्ट्स, लेस सबसिडीज ऑन प्रोडक्शन अँड इम्पोर्ट्स आर ट्रीटेड एज प्रायमरी इन्कम्स ऑफ गव्हर्नमेंट. प्रायमरी इन्कम डू नॉट इन्क्लूड, काय नसतं ह्याच्यामध्ये? पेमेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रीब्युशन्स हे येत नाही. टू सोशल इन्शुरन्स स्कीम, सोशल सिक्युरिटीच्या स्कीम आहे यांच्यामधलं कॉन्ट्रीब्युशन हे याच्यामध्ये येत नाही. अँड द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द करंट टॅक्सेस ऑन इन्कम अँड वेल्थ. रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द करंट टॅक्सेस ऑन इन्कम अँड वेल्थ, ओके, अँड अदर ट्रान्सफर, ओके. इन शॉर्ट इट डज नॉट इन्क्लूड द करंट ट्रान्सफर. ह्याच्यामध्ये करंट ट्रान्सफर येत नाही, ओके, हे इम्पॉर्टंट आहे. पेमेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रीब्युशन टू सोशल इन्शुरन्स स्कीम हे यात येत नाही. रिसिट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम देम, त्यांच्यापासून मिळणारे बेनिफिट ते सुद्धा येत नाही. टॅक्सेस जे आहेत इन्कम वेल्थवरचे किंवा कुठल्याही ट्रान्सफरवरचे तर ते ह्याच्यामध्ये येत नाहीत. म्हणजे थोडक्यात सोशल सिक्युरिटी स्कीमचं कॉन्ट्रीब्युशन हे आणि टॅक्सेस हे दोन्ही गोष्टी प्रायमरी इन्कममध्ये येत नाहीत. करंट ट्रान्सफर्स आर एक्सप्लेन लेटर. ॲज एक्सप्लेन अर्लियर, the value added is equal to income accrued to institutional units involved in the production process, that is value addition process. त्यालाच काय म्हणतो आपण? व्हॅल्यू ॲडिशन प्रोसेस. हेन्स GDP शुड बी इक्वल टू GNI. GDPला आपण GNI असं सुद्धा म्हणतो. But all other income does not accrue to residential institutional units. सगळा इन्कम जो आहे तो रेसिडेंट इन्स्टिट्यूशनल युनिटला जात नाही. प्रायमरी इन्कम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी ऑफ रेसिडेंट प्रोडक्शन युनिट्स विदिन द इकॉनॉमिक टेरिटरी आर डिस्ट्रीब्युटेड मोस्टली टू अदर रेसिडेंट institutional unit, okay. However, part of them may go to non-resident units. Non-resident unitsला सुद्धा काही पार्ट जातो. In the same way, part of primary income generated in the production activity in the rest of the world by their resident units are distributed to their non-resident unit. Some of their non-resident units may be our resident units, and some income is distributed to our resident unit. Hence, GNI can be arrived by adding net primary income to GDP. Okay. The difference between primary income accrued to non-resident institutional units in the economic territory of the country and income accrued to resident institutional units in the rest of the world is not called net प्रायमरी इन्कम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हे परत एकदा आपण सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित बघूया. ॲज एक्सप्लेन अर्लियर, द व्हॅल्यू ॲडेड इज इक्वल टू द इन्कम
accrued to institutional unit involved in the production process, that is value addition process. Hence, okay, GNP should be equal to okay GNI. But all the income does not accrue to resident institutional units. Primary income generated in the production activity of resident production units within the economic territory are distributed mostly to other resident institutional units. However, part of them may go to non-resident units. बरोबर, काही इन्कम जनरेट झाला आहे त्यातला काही नॉन रेसिडेंट युनिट्सला जातो. इन द सेम वे पार्ट ऑफ प्रायमरी इन्कम generated in the production activity in the rest of the world by resident units are distributed to their non-resident units. Okay, some of their non-resident units may be our resident unit. त्यातले काही नॉन रेसिडेंट युनिट हे आपले रेसिडेंट युनिट असू शकतात. अँड सम इन्कम इज डिस्ट्रीब्युटेड टू अवर resident units. Hence, GNI can be arrived by adding net primary income to GDP. The difference between primary income accrued to non-resident institutional units in the economic territory of the country and income accrued to resident unit in the rest of the world is called net primary income from the rest of the world. As per SNA 2008, GNI is equal to GDP less primary income payable to non-resident unit. ओके, GNI म्हणजे काय, GDP मधून जर प्रायमरी इन्कम जो आहे नॉन रेसिडेंट युनिटला प्लस तो वजा करायचा प्लस प्रायमरी इन्कम रिसिवेबल फ्रॉम नॉन रेसिडेंट युनिट्स, ह्याला आपण काय करणार तर तो ॲड करणार. इन अदर वर्ड, GNI ग्रॉस नॅशनल इन्कम इज इक्वल टू GDP लेस टॅक्सेस ऑन नेट सबसिडीज ऑफ प्रोडक्शन, ओके, अँड इम्पोर्ट कंपेन्सेशन ऑफ एम्प्लॉई. GDP म्हणजे काय, टॅक्सेस कमी करा प्रोडक्शनवरचे इम्पोर्टवरचे किंवा एम्प्लॉईंना दिलेलं कंपेन्सेशन ते कमी करा. अँड प्रॉपर्टी इन्कम पेएबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रॉपर्टी इन्कम जो आहे पेएबल तर तो सुद्धा कमी करायला पाहिजे. प्लस द करस्पॉन्डिंग आयटम, आणि अशाच गोष्टी ज्या दुसऱ्यांकडून मिळतात तर त्यासुद्धा ह्याच्यामध्ये ॲड केल्या पाहिजे. तर आपलं काय होतं GNI. दस GNI इज द सम ऑफ द ग्रॉस प्रायमरी इन्कम रिसिवेबल बाय द रेसिडेंट institutional units or sectors from the domestic economic territory and foreign economic territory. GNI is expressed in formulaic form as follow. GNI चा एकदा फॉर्म्युला आपण बघूया नीट व्यवस्थित. GDP प्लस टॅक्सेस लेस सबसिडीज ऑन प्रोडक्शन and import, okay, plus compensation of employees and property income payable to the rest of the world, हे सुद्धा त्यामध्ये ॲड करायचं. मायनस काय करायचं, टॅक्सेस लेस सबसिडीज ऑन द प्रोडक्शन अँड इम्पोर्ट प्लस compensation and employees and property income receivable from the rest of the world. Shortened version of above formula is as follow. GNI is equal to what? GDP plus net primary income from the rest of the world. Net primary income from the rest of the world. The word net चा अर्थ काय, indicates a receipt of resident institutional unit, receipt of resident institutional unit less payment to non-resident institutional unit, payment to non-resident institutional unit. The word rest of the world indicate area lying outside the economic territory. Okay. The press note on the series of estimate of national income, consumption, expenditure, saving and formation released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India, dated
January 30, 2015 has the formula for various measures of national income. As per this note, the formula for GNI is GNI GDP plus net primary income from the rest of the world. It has formula for net primary income from the rest of the world also. नेट प्रायमरी इन्कम बघूया आपण आता काय पहिला आपण बघितलं ग्रॉस नाही As per this note, the net primary income from the rest of the world has two components. दोन components आहेत. कुठले कुठले? They are net compensation of employees and net property entrepreneurial income. In formulaic form, it is written as follows. Net primary income from the rest of the world is equal to net compensation of employees plus net property and entrepreneurial income. Net compensation of employees and net property and entrepreneurial income. Hence, GNI is equal to GDP plus net compensation of employees from the rest of the world and net property and entrepreneurial income from the rest of the world. The net primary income of the government is not accounted as per the above formula. Press note didn't elaborate the reason for the same. If net primary income from the ROW rest of the world is positive, then GNI is higher than GDP and vice versa. Okay, आता डिफरन्स बघू आपण GDP आणि GNI मधला. Both the GDP and GNI are obtained by summing over the same set of resident institutional unit. Summing over the same set of resident institutional unit. There is no justification for labeling as one is domestic and other is national. Both aggregate refers to the total economy defined as the complete set of resident institutional units and sector. The difference between them is not one of coverage, but the fact that GDP measures production while GNI measures income. हे important आहे. Both have equal claim to be described as domestic or national. However, as the term gross domestic product and the gross national income are deeply embedded in economic usage, GDP and GNI are deeply embedded economic usage. The SNA did not propose to change them. Emphasis should be given, however, to the third rather than second letter of acronym to emphasize the fact that GDP refers to production and GNI to income. The catchword for GDP is product. The catchword for GNI is income. Okay. GDP is strictly production measure and GNI is strictly a income measure. पुढचा पार्ट बघूया आपण नेट नॅशनल इन्कम. हा पार्ट आहे आता बघूया आपण. तर नेट नॅशनल इन्कम is arrived after deducting consumption of fixed capital from gross national income. GNI मधून काय करायचं वजा करायचं डिप्रिसिएशन त्याला असं म्हणतो आपण. तर इट इज नोन ॲज नॅशनल इन्कम बाय डिवायडिंग दिस बाय एस्टिमेटेड पॉप्युलेशन पर कॅपिटा पर कॅपिटा इन्कम इज अराइव्ड ॲट. पर कॅपिटा इन्कम इथं भेटतो आपल्याला पर कॅपिटा इन्कम नेट नॅशनल इन्कम. आता पुढे बघूया ग्रॉस नॅशनल डिस्पोजेबल इन्कम बघू आपण. नॅशनल डिस्पोजेबल इन्कम रेफर्स टू द इन्कम दॅट इज अवेलेबल विच कॅन बी डिस्पोज्ड स्पेंड ऑर सेव्ह. म्हणजे काय डिस्पोजेबल इन्कम म्हणजे काय इन्कम अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग प्लस इन्कम अवेलेबल फॉर सेविंग ह्याला डिस्पोजेबल इन्कम असं म्हणतो. ऑल द इन्कम रिसिव्ड कॅन नॉट बी स्पेंड हे महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे. ओके. Direct tax payments like income tax are to be paid out of the income. These have to be deducted to arrive at disposable income. Direct tax payment जे असतात इन्कम टॅक्स सारखे ते gross national disposable income measures the income available to the total economy for final consumption and gross saving. National disposable income is the sum of disposable income of all resident
institutional units or sectors. The whole primary income received by factors of production involved in the production process is not retained by them. A part is transferable to non-resident units. Okay, non-residents. At the same time, resident units may receive transfers originating out of the primary incomes in the rest of the world. Gross national disposable income is equal to GNI less current transfers. Gross national income is disposable equal to GNI less current transfer other than taxes less subsidies on production and imports payable to non-resident units plus the corresponding current transfers receivable by resident units for the rest of the world. ग्रॉस नॅशनल डिस्पोजेबल इन्कमचा फॉर्म्युला एकदा बघूया. करंट ट्रान्सफर्स रिसिवेबल बाय रेसिडेंट युनिट्स from the rest of the world minus current transfer payable to non-resident unit to the rest of the world. म्हणजे GNDI मध्ये आपण काय करणार आहे ना, डिस्पोजेबलमध्ये करंट ट्रान्सफर जे आहेत तर ते आपण त्यातून प्लस मायनस करणार आहे. ग्रॉस नॅशनल डिस्पोजेबल इन्कममध्ये आपण काय करणार, GNI प्लस नेट करंट ट्रान्सफर फ्रॉम ROW. As said earlier, GNI does not include current transfers. The GNDI is arrived at by adding to GNI. ओके, आता पुढे करंट ट्रान्सफर म्हणजे काय बघू. इज अ ट्रान्झॅक्शन इन विच वन इन्स्टिट्यूशनल युनिट प्रोव्हाइड्स गुड्स ऑर सर्व्हिस टू अनादर युनिट. वन इन्स्टिट्यूशनल युनिट गुड्स अँड सर्व्हिस देतं दुसऱ्या युनिटला. इट इज प्रोव्हाइडेड without receiving from the latter any good or service directly in return as counterpart. It is provided without receiving from the latter any goods or service directly in return of the counterpart. Okay. It does not oblige one or both parties to acquire or dispose of asset. Current transfer payment are current transfer payments are made as a part of social responsibility. The receiver need not pay anything in return directly. These payments are not made against any productive activity on the part of the receiver. The examples are old age pension, unemployment compensation, disaster relief payment, interest paid on public debt, taxes paid to the government. Okay, taxes paid to the government is an example of current transfer. Tax is a compulsory levy payable by an institutional unit to the government without any corresponding entitlement to receive a definite and direct quid pro quo from the government. Quid pro quo refers to something given or taken equivalent to another.